abayimbi bano bagana begayirira badijje butukubira ennyimba abayimbi abadijje bano ne bagana ne bafiira ku nnyimba z'abayimbi ne Fireboy waffe gw'omutadde ne bazifiirako Katonda ono kyabeeredde obuzibu nzakubeza sebata neteekamu ebinyanya bwe bazze Uganda bazze banoonya nze basajja mmwe mu kibale ng'ekyokuyiga nti Katonda ono talya mandaazi mukube ennyimba z'abaana I'm so happy for this, and I'm very sure that I'm going to perform the best you expect from me. Being a big event, I'm just calling upon everybody to come and see Suuna Ben in another version. Yes, I'm calling upon all my fans to come and see Suuna Ben in another version. Yes, thank you so much. Thank you so much. Also, basically, produce the music that you're producing. Well, when I started out, I noticed that Afrobeats is usually known for the vibes, percussion. It's very happy music. It's groovy, and like I said, I found myself lost in the old groove. I was doing what everyone else was doing, and I realized that how can I stand out? So I decided to focus more on my lyrics. Use a very intentional and deliberate choice of words, and that's what I focus on when I write. Even when I'm writing other genres like R&B and pop, I like to infuse elements of my culture, elements of my roots in it, so you can know that, oh, this is R&B, this is not Afrobeat, but this is an African singing. So that's usually what I hope to achieve when I'm writing. I heard through the grapevine that you could have been a professor right now, dude. But well, instead, we're talking music and we're talking just making such an impact in Africa. When did you realize you had to go all? I think it was in my second year in uni. I was a grade 8 student, by the way, until I found purpose, like I always say. And it kind of, when you find purpose, it kind of shifts your focus away from every other thing in your life, and just puts your focus on one thing. And that's literally what happened. And I realized that that's what I wanted to do for the rest of my life. So it was easy to make a decision and say, you know what, no more professor, scholar dreams. Let's just focus on this music and do it. And I'm glad I did. So I noticed the timeline in which you were able to achieve what you've been able to. Has this shocked you? Has this surprised you? Or how are you processing crazy amount of fame? How are you processing that? I mean, how do you know who to keep close, who to keep far away? And that's never been a problem for me. I don't have many friends. Even before the fame, I've always been very reclusive. Always kept to myself. I prefer words to people, so that's never been a problem for me. But fame can still mess you up, even if you are a loner. So I always try to make sure that I protect my energy. Whenever I go out, and see too many people and greet many people and relate and engage with people, I come back home, detox, and do the things I love doing. Do human things. Go for a drive myself, read books, write silly poems. Yeah, things that remind me that I'm human. I always make sure I do them regularly. That keeps me grounded. Yeah, random, so random. Eba and Cocoa. and egusi soup with goat meat. With goat meat. Yeah. Maybe a bottle of Guinness to go with it. That's a really good one. Okay. Yeah. One more thing. Have you tasted any of the local food? Well, I just got in last night, so I haven't really had time. So you haven't had a chance? Yeah, but I love African food. I'm very conservative with food, so I love African food. So it's never going to be a problem for me. You should try a thing they call Rolex. Rolex? Yeah, like the watch. It's an actual food. Yeah. It is actual food. I'm going to call up my friend. He's got a couple of questions to ask you right now. So come on up, Asa. Greetings, my brother. There's been a lot of ruckus on your social media. First, come here a little bit. It was
Malembe said. Just make sure you also purchase your guineas at the venue. Drink responsibly. We cannot stress that as much. Drink responsibly. And yeah, let's enjoy our star, showing us what African music can be like tomorrow as well. Yeah. Jango deno kamera ziri ereka microphones ziri eno bana abaana simanyi bakolera ki fwe twakolera kabushenga ng'ategera naye obwe mwagundi ono w'omutwe we yajja mwayonooneka. Suuna Ben wanji muganda wange oli bulungi sina tabu n'akamu tolina wakuluma wadde n'akamu kukikutuuseeko essaawa zino kyamaanyi naye era ngeri gye nsaba Mukama Katonda nabisuubira nti biriba luliba olwo. Obadde ku tebo y'emu ne Fireboy ayina ebivvulu 13 mu mwezi ogujja mu North America. Otudde ku tebo y'emu gw'omwana w'e Masaka ng'aba Uptown DJ tewalina omwaliko. Kinkubye enkyuko nakati sinakikkiriza era olaba bwe bankubira essimu ne baŋŋamba mbu waayo ogenda kubeera ku event eno nasooka ne neekanga nasooka bakaluubiriza nga ndabanga ebyobulimba nga ndowooza oba bafere naye nenkikkiriza bwe mala okikakasa nti kituufu nakwata essimu nenkubira ku badijji abalala nga njala manye tebaafudde gye bali balamu okubira nze bamanyi neŋŋamba okubira nze bali baafudde naye nga muganda gye bali kale oli bulungi tiri bulungi nga nkubira omulala neŋŋamba nti luna nalwo lukedde. Mukama Katonda wa buyinza kyenyinza okugamba. Kino kitegeeza ki mu bulamu bwo oba in the life of DJing Jolly? Achievement y'amaanyi nnyo era Mukama Katonda weebale nnyo okubeera ng'onnyambyeko na bino ne babirabako kubanga bwe twajja ne style yaffe eya remix baaginyoomoola nnyo buli omu yayagala byayogeranga naye Mukama Katonda n'agenda akozesa amaanyi ge nga bwe tutegeka ebivulu abantu bajjula abangi ennyo ate munnanga abalala bo be batakola ki be batafuna. Ekyo nno ne kigenda nga kituyamba okukakanya abalabe baffe n'abatugeraageranya kati ate mbadde nkyali nkumimwa gy'abantu ku kye nakola ebulenga nga nkyali kumimwa gy'abantu kubanga mu Uganda wano titulinamu DJ yali ategese event ng'eyo ng'ali bwomu bwati kale ne bana era abaleera abateekako abayimbi era n'abo abantu tebakola kitebaweza kitegeeza nti nno mu byafaayo bya industry eno mu Uganda bukyanga Uganda ebaawo ekyo ekintu nze nasooka okukikola emmanga awo mu kibangirize ekyo kati amawulire gabadde gakyavugawo kasajja kaggale kuba kasajja kaggale kubo kati ndaba na kino kizze banywanyi bange bwe tukuba endongo y'ebinyanya munnange tugenze ku event ennene kati situmanyi kiddako naye nga kino kyo kiwedde Tebaakuloge nange gwe baloga siri mwangu ebisiituko byembiseemu nabyo sibi ebitono muganda wange nange situdde tonda wanozanyisa nsaba essaala buli lunaku bubaka ki bw'osindikira aba DJ bano swi buli omu addembe okukyuzinga kikyawulya kyayagala baba nga basalawo kugenda n'ekyo kyekisanyusa emitima gyabwe kirungi nange nasalawo kiri kubanga kyekisanyusa omutima ogwange so bwebabanga nze manyi nti no bw'olemerako ekyo ekintu kyosinga okwagala kibaako wekikutuusa nabo oba oli awo kino abatuusaayo eno nze ekinyanya kindeeseeyo bannange ngenda kubeera mu show ya Fireboy nkuba endongo tekikyaddayo kyo kyabadde dda bampadde ne ssente nnyingi oba bajja obaweera ekikyazi okikola otya kulemera ku kintu ky'owulya kyoyagala mu mutima gwo
nze njagala eyo ndongo erimu bigoma. Owaaye twogera bino nabiri. Ekisinza okuleeta kuno baagala kutapinga mu audience yo kituufu. Ekyo kituufu kubanga audience yange eyo giraba temala gabamira ku buli muntu. Era okubakakasa nti bayingire mu miti yomala kubamatiza nnyo. Naye nze kati ebintu ebyange Katonda yanyamba nti audience eyo gye bamatiza ennyo ate nze ye yajja n'enjagala bangoberera bugoberezi. Awo omuntu we yeebuuliza audience yo bagirabanga eya mutwalo emitwalo 10 banajja anti ya mutwalo nga tuyinza okukyogera bwe tutyo naye bo kasita babanga baagala omuntu bakola ekisoboka era bagenda kujja sente basobola zinoonya abaana boda balina sente bajja zinoonya bajja kujja. Yasembeyo okugala oluguudo olwo yabadde ku birthday kati gwe waggala Lwebulenga n'okola jam tusuubire jam wano ku cricket ovo musuubire jam ku cricket ovo Suuna Ben wabeera wabawo jam. Poliisi yeetegeka okuba okutuuya nange beetegeke okwandolinga jam agenda okukwata. So tukusuubira okwaka okuyita ku mugenyi. Okola ki? Okuyita ku mugenyi. Sisobokera ddala ekyo olw'ensonga sinze omugenyi omukulu. Nange bandese kuwerekera mugenyi ale sigenda kwewaŋŋamya nnyo neefuula ennyo kawaida owange kagujje sijja kukikola ekyo. Obwa kagujje wabulese no mu badijje wafuuse kagujje mu badijje eno naye engeri gye kinti no bazze kulaba Fireboy ffe tumuwerekeddeko obuwerekezi w'amaanyi kyenyinza okugamba. Tusuubire ki ku Fireboy ku lunaku lw'enkya? Ngenda kukwata ejjinja lyange ng'obudde bukyali nsooke ndyalirirewo pya naligula jjo mu kivulu ky'ebulenga simala galitwala buli wamu abaaliwo ebulenga mwaliraba butitimbe bwa nsimbi sooke ndyalirirawo bwe mala okulyalirira ebigomagoma byange n'ebinyanya yange n'ebikedo byo bibaamu mu kigundi mu kisapiki kyange. Kakati akadde kange baŋŋambye nti nze ndi awo wa kusaawa 2 nga n'ekitundu awo bwe watyo nze kakadde ke ŋŋenda okubiramu awo eddakiika zange 3 mujja zinyumya akenkya mu Kampala ntwale tufudde ebirebere nyaba kuba sabula maswangu bwate werekedde kakati eno bwagikuba n'ateekamu ennyanza enjuweerera sabula taata bakube lugogo naki ng'endongo eyanamirira tukuba yaffe tebasuubirayo ndala era tugenda kuba yaffe kati mujje mu bungi aboda bamanyi goba wane banaabe engalo kati bwe banaaba taata abajjula ngamba munaabe kyakola kyemugamba taata ojjudde banaabye ngamugamba kati kubakube. Naye kirala waliwo ebintu bya Katonda bibeeredde ebizibu nabaddawo nenkyewunya nenga naye Mukama Katonda ono abayimbi bano bagana ne begayirira badijje butukubira ennyimba abadijje bano ne bagaana ne bafiira ku nnyimba z'abayimbi azo ne Fireboy waffe gw'omutadde ne bazifiirako. Katonda ono kyabeeredde obuzibu nza kubeza sebata neteekamu ebinyanya bwe bazze Uganda bazze banoonya nze basajja mmwe mu kibale ng'ekyokuyiga nti Katonda ono talya mandaazi mukuba ennyimba z'abaana bano nabo tezirina kye zaabakola.